Hello and welcome to Positive Talk. And as is known every year when we are having the rugby games here in Zimbabwe, as Positive Talk, we're targeting adolescents. And this is one platform where we can easily access adolescents, chat to them, interact with them, pertaining to mainly issues to do with their sexual and reproductive health rights. And on the program today, to start off, I'm joined by Tanyaradzwa Vinyo. He is going to tell us about himself living with HIV. Tanyaradzwa was born with HIV. He is now 19 years old. Tanyaradzwa, welcome to Positive Talk. Yes, Tanyaradzwa, ndoda kuti iwe utitsanangurire nhoroondo yeupenyu hwako kuti yakamira sei, wakazoziva sei, wakazvarwa uri HIV positive, zvakafamba sei, nyatsotitsanangurira nhoroondo yako. Ndinonzi Tanyaradzwa Vinyo, ndakazvarwa 1997. Ndakakura ndichirwara zvokuti ndaimboita ma-on and off. Zviri zvinhu zvaindinetsa kuti inini sendiri kungorwara ndiri ndega mumhuri, vamwe vangu vadiki wandiri vakasimba. Then ndaingopiwa mapirits but ndaisaziva kuti mapirits andiri kunwa ndechi. Then gogo bva wazonditi hande for an HIV test, ndobva ndaenda because ndobva ndandiri kugara navo. Ndaenda for HIV test, ndobva ndaonekwa ndiri HIV positive. Baba vangu vakazofa muna 2008. Vafa muna 2008 vakafa vaburikidza nekurwara zvakare. Zvakava zvinhu zvinondiremera panguva yachona iyoyo kuti ndigamuchire kuti ndiri HIV positive kuburikidza nemakore andandiri, nekuti ndiri ndega zvakare mumhuri HIV positive. And zvakazolidha kuti ndichiregedza kunwa mishonga yangu zvakanaka, zvokuti ndakatombofunga kuti sei ndiri kurarama panyika, ndiri kurarama panyika handichisina chikonzero chorarama panyika. But ndakazongowanawo mumwe wangu wandakarifewa kwandiri paWarren Park Polyclinic ari HIV positive. Then obva andiudza kuti kunzi HIV positive doesn't mean it is the end of world. Hazvo ndoguma kweupenyu, you can proceed with your life and achieve your goals zvakaita zvakanaka. By that time ndobva ndakabva ndatanga kufeel love kuti I have someone who loves me and who support me and understand my situation, because she's in the same situation neni. Ndaifesa stigma mumhuri, ndichipiwa plate yangu ndega kuti iwo dyira plate yako wega, magumbeze ndichipiwa ega, zvokuti ndakatombopiwa a small room nesister yangu vakanditi gara, of which gogo zvava zvinhu zvinovarwadza kuti ndiri kupiwa room yangu ndega kuti ndiite zvinhu zvangu ndega because I was living with HIV. Then vakazotaurwa navo nevamwe. Sister yako uyu mwana wamai vako angakupa room yako wega? Mwana wamai vangu. Hanzi chii? Hanzi tiri kukupira ichi? Hanzi uri HIV positive, you can spread the virus through kutaura nesu and kudaro. Zvakava zvinhu zvinondiremera zvokuti ndakatomboshungurudzika ndinyatsona kuti panapa handina rudo rwandiri kuita se handiri kupiwa. Then macounselors epaclinic ndopakazoenda kunetese kunotaura navo vabereki vangu nasista vangu ivavo, ndopakatanga kunzwisisa ma-issues of HIV. As for now, ndava kugara zvakanaka, ndiri kugara nagogo and I accepted my status zvokuti izvo zvinda kunwa mishonga yako zvakanaka. Stigma wataura stigma yekumba chete, kuchikoro zvanga zvakamira sei? Alright, kuchikoro ndanga ndine mafriends angu zvokuti before vasati vaziva ndo zvandiri taitamba zvakanaka. But when I tested HIV positive, my mother vakaenda pachikoro vanoudza my teacher kuti ndirorama ndiri HIV positive. Zvokuti teacher disclosed my status kune the whole class, zvokuti I was starting facing stigma zvakare. Ndakutanga kupuwa my desk ndiri ndega, zvokuti zvakava zvinhu zvinoshungurudza. But there's a social worker futi zvakare weKwarren Park akataura neticha yaye, akabva anzwisisa zvakanaka zvokuti ndakabva ndakubatwa zvakanaka pachikoro. Ko ticha vanga vachiudzirei the whole class? Vanga vanzi vataure chii chakanyitika ipapo? Ipapo ndairwara zvokuti ndaimboita ma-on and off. So she was trying to say kuti uyu Tanyaradzwa is HIV positive, anomborwara, anogona kuspread the HIV virus through kumborwara kwaenda se kwaanoita. So vaiona kunge vada kuisa vana all the safe sides of which vachikanganisa inini. Ndoda kunzwa kuti pakunwa mapiritsi kwauri kuita ikoko uchisangana nevamwe zviri easy here? Like now tiri kuona tiri pano pamagames, unokwanisa kungotora mapiritsi ako uchinwa wakasununguka pane vamwe? Yes, ndinokwanisa kunwa mishonga yangu zvokuti
ndofamba nawo mapilisi angu zvokuti izvezvi even my girlfriend she's HIV negative but ndakamuudza ma-HIV status yokuti akazvigamuchira zvokuti anotonyatsondida zvokuti zvimwe nguva anotombondiriminder kuti can you take your medication. Girlfriend yako ane makore mangani? Ane 18 years. Ane 18 years. Ndoda kuti unyatsoti kutitsanangurira ipapo kuti pawakamuudza iwewo kuti iwe uri musikana wangu iye ari negative iwe uri positive zvakanyatsofamba sei and iye kuti azoti ndinozvigamuchira nokuti inyaya yekuti kazhinji tinogara tichitaura pano papositive talk and vazhinji vanotaura kuti vazonyatsogona kusununguka once aziva kuti mumwe wake ari positive. Alright. Takambotanga iri tingoita ma-frank discussions on issues of HIV 3-2 then ndobva ndazomutande for HIV testing of which ndaisa zvangu HIV status yangu ndobva ati let's go ndobva ndaenda naye for HIV testing ndichitange ndisiri kuziva pane mire then ndobva ndatesta navanhu vanenge vandiri HIV positive yebva vanenge vari HIV negative. Ndobva waita sei? Ndobva ndanyepedzera kushema then ndopandaka ndapuwa matishu nemacounselors ndobva ndapukuta musodzi nemusikanzwa handiti ndapukuta musodzi then obva vataura nayo yaitobuda musodzi. Yakatobuda and ndakatoenda ndakazvigadzirira kuti ibude musodzi. Ndobva vataura naye kuti no kunzi munhu ari HIV positive azvinoenderese ndoguma kuupenyu. Vamubvunza kuti iwe uchiri kumuda ivati vachaita se uchamuda because of HIV status yake. Ndobva ndati abva ati iye no ndichiri sei ndichiri kumuda but I just need to know kuti the way forward yekuti ndikanda kuzomubetserawo nekumuhelpawo on the issues of adherence ndikaita sei. Vataura naye then munhu anga ari easy zvake kunzwisisa on the issues of HIV. So saka iye zvino relationship yenyu yakamira sei? Muri kutotaura zvokuti ticharoorana tichaita sei? Tikutotaura zvokuti ticharoorana zvokuti pasvika mari dzikangobatana hatototora mwana waridzi. Rini une 19 ka iwewe? Handani 30 nombochata ziya. Okay, Tanyaradzwa ndoda kuti iwewe kuti taurire kune vamwe vechidiki. Takanyanya kutarisana nenyaya yekuti kurarama ne-HIV wataura nyaya yekuti sometimes stigma inombouya muklasi pai zvinombouya but iwe wataura wegawa zvakare kuti being HIV positive is not the end of the world. Ungada kuudza vamwe vana vechidiki kuti kunzi uri HIV positive does not mean it's the end of the world and it's not a death sentence. You can proceed with your life zvakanaka through accepting your status. Kuaccepta status yako ndo the main issue yekuti ukwanise kuzorarama a positive life through taking the ARVs because without the ARVs hapana upenyu. So adhere to their medication. Those who are HIV positive is good and to those who are HIV negative just abstain from sex and use condoms kana zvichinge zvakukorerai. Well, that's a powerful message from Tanyaradzwa, really talking about the A where we are saying avoid having sex, abstain from sex at an early age. But in the event that you have failed, yes, there are other means that you can protect yourselves. Join us after the break. Welcome back. We continue with our discussion on Positive Talk, where today we are at the Deribody Rugby Festival, which is taking place here in Harare. And now on the program, I'm joined by Shelter Mateu, Roslyn English, so we also have Courtney Tayero, Malcolm Majongwe, Michael Gotora, and Elizabeth Danda. These young boys and girls are actually representing Victoria High School from Mashingo, Kwadzana 2 here in Harare, as well as Glenview 2. What urim class name wants kuti mkomana kana kuti musikana unogara padesk naye ari HIV positive ungasvitora sei? According to me, ndompo ma points anopa comfortability. Kuti afile okay panengari all the time, asafile humiliation. Why uri kuti unompa zvese izvo zvoda kumupa that support? Because zvokwaso kuyo kwandiri ndotoro zviri kwandiri kuti tomboti ndine chirwere chacho kuti zvine zvakamira sei. Iwo kuchikoro kwamuriko Glenview 2 une vaunoziva here vekuti ungati pano pachikoro
ningi tiri kutoziva kuti ari kutaura kuti ini ndakazvarwa ndiri HIV positive ndiri kunwa mapiritsi muchitotambawo navo zvakanaka pachikoro. nangu hapana wandoziva asi batiti munhu ataure kuti ari positive achiudza vanhu nanokipa secret yake. Why achikipa secret? Because akazoudza vanhu gossip haitani kuzara chikoro chese saka chikazozara chikoro chese kuti vanhu azozvitambire kunzi vanhu vese vakuziva kuti ari positive hazvingoito. So sei zvisingaiti? Kana uchinzwa musoro handinombodza vanhu kuti ndiri kunzwa musoro, sei zvisingaiti papa HIV apa, sei muri kuti hazviiti? anenge akuzofirawo comfortable, haanenge akusafira comfortable pane vamwe. Muri kudzidziswa here kuti HIV inobatwa sei, inozadzwa sei sekutaura kwauri kuita kuchikoro ikoko? Kuchikoro hakudzidziswe zvinozokupipirate. But muri kuziva here kuti kune vana vanozvarwa vari HIV positive? Pamunenge muchidzidziswa kuchikoro vanombotaura here izvozvo maticha kuti kune vamwe vana pamuri imomo muklasi vamwe vari kutoziva kuti vari HIV positive but vakazvarwa nacho? Yeah, they are there, but they're not taught. We're not taught to or say, but they are there. But I just don't know accept or say, but they are there. They are there. Nyaya stigma within the school setting kana wakaitarisa ungati inofanwa kugadziriswa sei? Honestly, handizoti tingavaita sei vanhu vacho, but I think vese tinongofana kungonzi we are all the same despite the fact yekuti mumwe ane the virus or haana. But hatingazoti how do you mix and mingle with the rest, because usually ivo vega some of them vanozvi isolate. Saka hatizoti tozovadzosa sei kuti vazoya because vanenge vachifila inferior kuti vanacho chirwere chacho. Saka we don't know kuti tozosangana how do you mix now vanhu vacho. Iye zvino muno muZimbabwe nepasi rese takutaura zvokuti ending AIDS, kutaridza kuti AIDS yakupera, but muchiri kundiudza kuti vanhu pane vamwe vachiri kusema, vachiri kutya. Ungati pane dzidziso dzakakwana here nenyaya yeHIV pane pazera rechidiki, pamazera enyaya? Pazera redu hakuna, hatingati dzidzo rakakwana kana kuti rakawanda in terms yekuti chirwere chacho chiri sei. It's very zvishoma. Saka ndoda kuti zvigadziriswe sei? I would think kuti like organizations afambe muma schools vachitrya kudzidzisa what to do and what not to do in one other virus. Because at this level vamwe vana vanenge vachingo, because no one is coming or reaching out there just to help them kuti va understand kuti how do they cope up with the virus or anything. So I think that's it. Michael, ndoda kuuya kwauri iwewe waita musikana wako ungaende here naye kunotestwa? Matestwa iwe wonzi uri negative, musikana wako ari positive, zvezva unoona zvichiitika parelationship iyo? Ndaenda naye kunotestwa ndinokwanisa kuzvitambira nokuti ndo zvinenge zviripo, handingazokwanisi kumusema nokuti ndiye wanenge ndakaita se wane ndakada in choice yangu. Nokuti takada kutarisa kune vamwe vanokwanisa kurarama vari tu, mumwe ari negative mumwe ari positive. Musikana ari pamatreatments ake, unokwanisa kungozvitora, unofanira kuzvitora kuti dai nanga ndirini ndawanikwa ndinacho iye asina, aizozvigamuchira sei? Takatarisa pavana vechidiki nyaya yekuti HIV ungada kuti munge muchitarisa sei mozvidzivirira sei sevana vechidiki? Isu sana echidiki tingakwanise kuzvidzivirira kuti ngatisaende pabonde nguva yedu isati yakwana, nokuti munhu wauri kuenda naye pabonde auzive kuti akamira sei, kuti ari kurarama ane chirwere cheHIV here kana kuti haasi. Ndobva ndauya kwauri Elizabeth tichipedzisa segment yedu nyaya yekuti vana mashamwari enyu kana iwewe wacho chaiwo unogona kunge uri kurarama neHIV muchikoro, ndinoda kuti unge muupenyu hwako pachikoro zvese nekurarama kwako unge uchitaura nevamwe vana vechidiki muno muZimbabwe kuti batana sei kuti titi kana tichiti we want to end AIDS sema-adolescents, role yamungaplaya ipapo ndeipi? Zvandokwanisa kutaura pamusoro pe-HIV ndezvekuti kana uine umwe waunozivawo ane HIV
usamubate seasiri munhu nekuti HIV hazviri kuti haachararami ende asisiri munhu atori nemagoals anenge achitozokwanisa kuita kuti udarika iwe wacho uri negative. Saka tingori vanhu vamwe chete, saka zvatongofanira kuita ngatingobatane se-one family and toitawo zvinhu zvekuti tisakwanise kuti HIV yacho iyoyo ispreadike ingogara yakadaro zvinokwanisa kuita. Those are powerful words. Hanse vana vechidiki muona kuti mangobatanawo nevamwe tisawanikwe tiri isusu tinenge takuzoti takuspreada HIV. We are talking about ending AIDS by 2030, and we know adolescents have a critical role to play. We're going to continue with this program here, and after the break I'm going to be joined by one of the SAFAID's brand ambassadors who's going to be sharing with us through interacting with young people, through even interacting with teachers, what are some of the challenges that young adolescents who are living with HIV face, and in terms of how best can we resolve those issues so that at least those young people can lead a normal life just like those who are negative. Join us after the break. Welcome back to our third and final segment on Positive Talk, where now I'm joined by Janet Tatenda Bila. Janet is one of the SAFAID's Young for Real ambassadors. Janet, welcome to Positive Talk. Thank you very much, Tari. Thank you, Janet. You as a young person who is often interacting with young people, what would you say are the key issues that young people, adolescents who are living with HIV are faced with on a day-to-day basis? Okay, thank you, Tari. Young people on a day-to-day basis, I'll start with the issue of stigma and discrimination. Like you mentioned, Kuti, children are not told with the type of medication that they are taking. That alone, then it makes them feel inferior. And then they start thinking, Kuti, maybe they have a headache. When they go to sports, like right now they're at the Rugby Festival, they get there and then they get into camp for like a whole week. The headache has to end at some point. So if it ends there and then someone, they continuously, they then wonder if the headache is a chronic one or it's not a chronic headache. So it's very important that parents actually speak to their children, because then aningasisina imwe excuse at the end of the day to then say nasindarwara nemusoro kana kuti ndazoita flu. Also the issue of kuti they've gone for a party, for example, and then it's probably a birthday party yatangana 6 and then it's going to end probably at 8 p.m. Mwana anotora mapiritsi ake at 7 o'clock. How do they then withdraw themselves from the crowd? They end up not taking the medication. Vakutoita ma adherence problems at the end of the day, and then shotova affect as well physically and also through their health. Things to do with relationships as well. Kutininda wana mukomana, and then this guy, I am obliged then to tell him kuti kwanzi ndine HIV. How do I then warn my partner kuti nini ndine HIV? Even hedu kana tisiri kuita zvinhu zvinokwanisa kumukonzeresa kuti aite ave neHIV. But when I faint, maybe taenda for lunch date, I faint and then pamwe ndachekwa nebanga or something happens in town, and then medics voya, he should be able to tell them kuti the first condition that she has is HIV before they then treat me for something else. And it zvinorerutsirawo basa remamedics, zvinorerutsirawo in terms of also attending to the young person. Saka my issues iwayo, also the fact yokuti kana ndamutaurira, right, fine, my parents have told me kuti I'm HIV positive, I'm 12, I'm 13, or I'm 16, 18. I tell my boyfriend kuti I'm HIV positive, or he tells his girlfriend that he's HIV positive. At the end of the day, anokwanisa kurambwa because of misinformation yatinayo. At the end of the day,
or kungotya kuti alright fine ini ndandagara ndine ma-intentions ekuti pamwe ndicharorana nemusikana uyu kana nemukomana uyu then ndomuroora ndine HIV. How do I handle that kind of person? So nyaya ndoda kudzokera kune maparents pavanotadza kuudza vana. Iwo as mwana mudiki uchitaura nevamwe vechidiki, vana vari kuprefer kuti vange vachiudzwa here kuti you are HIV positive, or zvinomboita maparents zvokuti they find it difficult and they're trying to protect mwana, vongomuti inwa mapiritsi usingazivi. Vari kuda kuti vabereki vataure navo, handiti, to build a relationship where they are able to approach vabereki vavo vovaudza kuti mai ndarwadziwa nepakati, mama wati because une HIV mudumbu marwadza umu handisi kunyatsoziva kuti wadyei, handiti kunyange wadya chikafu chine mafuta akawanda haufani kudya izvozvo. Handikati unongozviita even kana mwana ane asma kuti tichipfeka juzi mapfekera maudziro amuri kumudzwa tichipfeka juzi kwatonhora. The same way okay, and then ndichida kuti nditaurirwe is the young person anenge achitaura izvozvo. Also kuti ndimuudze mutiudze kuti kwanzi ndine HIV, I believe zvine mastage, handiti semaudziro amunomuita kuti ngaasatamba nevakomana maybe at 8 pamwe munenge muchimurestricta kuti asatamba nevakomana, the way that you don't want them to have my relationships is the same way that vanoudzwawo as well on the issue ye HIV. Kune mabhuku anenge akanyorwa, handiti you are scared kuti utaure nemwana wako, deliberately just leaving book iroro rine age appropriate information kana mumba ramunoziva kuti okay fine rine makatuni ari kutaura nezve-HIV, proper information, mongomusiyira kana kuti shanda mwanangu ndakuigira bhuku iri rinonga rine information pamwe muchazvidzidza kuchikoro, tora uverenge. Paari kutora achiverenga izvozvo achinzwisisawo, nayewo anenge achitonzwisisawo pache zvake nebehavior yake inotongochinjawo in that situation. Also ma-TV programs, I think, kana music yatinoteerera, that as well. I think if parents would sit down with us and encourage ma-programs atinoonawo ane zvekuita ne-HIV, ane zvinodzidzisa nezve-HIV, that way neniwo ndinonzwisisawo, because generation yedu iyi yati kurei vari kukura ava mostly vari kudzidza from izvozvo, media, TV, zviri kutaurwa mumagazines, zviri kutaurwa munewspaper, vanongosumudzawo vachiverengawo. Saka isusu as parents tikaita nurture our children, tichiita direct them kuti aiwa zvamunoona ndezvizvizvi zviri kukudzidzisai mune zvakadai, ndofunga zvingatibatsirawo. How can we address the issue of stigma, particularly when you are looking at adolescents in the school setting, sports setting, like this place, them needing to be taking tablets? You alluded to that, but how best can we address that? Knowledge is power. I think that's the first thing that we need to acknowledge, kuti munhu kana achiziva ane power and anokwanisa kuchinjiruka, zvinongochinja bit by bit kwete at one go. Saka I think kuramba tichingowedzera the issue yekungopa vana information yavanenge vachida at that particular moment, zvinotibatsira kuvatevera kuma-sports, ma-activities avo avanenge vachiita. Kuma-sports vari pano parugby, mongouya motaura navo sezviri kungoitawo venaki nesafedzi zvavauya kudai vari kudzidzisa ma-young people on zvinhu zvakasiyana-siyana. Kukwanisa kuti mutiudze nezve-HIV, even kana vabereki vedu, approaching them and kuti vanyatsonzwisisa kuti HIV yakamira sei, and hunge vachinyatsonzwisisa kuti HIV haichaurayi. Munhu ane HIV anotokwanisa kurarama kukunda munhu ane BP kana kuti abatwa shuga nhasi, asi tese tiri kungorwara. Also nyaya yema-teachers, kuti isusu ma-teachers edu kana ma-coaches vanzwisise iyo issue iyoyi. Pane paya panonzi kwanzi mwana ari muchikoro ari muclass onzi maybe it's a boarding school for example, teacher ototi vaya ve-AIDS yava nguva yenyu yokuti muchinotora mapirisi. That language as well patinenge tichitaura nevana vedu
inge ichioneka ichichinja, because vana vari kuti it start with us the parents, kuti kana inini matauriro andenichita nemariletero andenichita vamwe vachizvinzwa, ndo inocreata that environment yekuti inini how do I accept or not accept munhu ane HIV. Well, that's all we had for you on the program today. We are here at the Rugby Festival. I'm sure you can hear in the background the noise, the action. Young people are here, they are enjoying. But we also take these opportunities whenever they are available to go and interact with young people. We're still going to continue for the next 2 weeks talking to young people who are attending this event. So join us next week. We'll be on the program again.